Oi gente, iniciando mais um vlog aqui pro nosso canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha primeira experiência com aspirador de pó, porque eu nunca tive nenhum contato, é a primeira vez que eu tenho, né? Eu não sei como é que funciona, mas ontem, quando o moço pediu pra poder testar, né, coisa e tal, aí eu cheguei em casa, guardei as coisas e testei ele. Eu gostei, só levei um pouquinho de tempo para poder conseguir montar, porque como eu não sabia como é que era, né? Mas aí deu tudo certo, montei e fiz um teste aqui no sofá. Nossa, muito bom, gente. Já tô gostando dele já. Tomara que não me dê nenhum tipo de problema, né? Porque ele, eu paguei, acho que foi 179, baratinho. Aí é isso, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu vou estar usando ele. Aí vocês ficam com o vídeo, tá bom? I'm just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stay. Just look on, and I'll look down, and all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in love. Hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Hold on, stop.
written down the words to say. It is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight I am going all the way. The way you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, ooh, ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, ooh, ooh. And all the things that you do. Ooh, ooh. Sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is let you know that when you touch my hair, it all just goes away. The things I plan to say. Oh baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hand, it all goes away. The things I plan, the things I would say. Now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. And all the things that you do. I'm so in love with you. Ooh, ooh. It sounds so stupid now. What I am trying to do, what I am trying to do, what I am trying to do is say I love you. I see the light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like this song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the Isle of you. We don't wanna spend this night alone. Messed up, I'm gonna walk you home. You'd feel the gravity of my heart. If I could, I would give you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies. Oh, oh. Celestial bodies, celestial bodies. Oh, oh. Celestial bodies, celestial bodies. Oh, oh. Inside your heart lies a pearl. Within the smoke, our dreams reveal. We're not a part of this world. I'd call you Venus, 'cause that's how I feel. Take one step like this song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the Isle of you. We don't wanna spend this night alone. Messed up, I'm gonna walk you home. You'd feel the gravity of my heart.
you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies. Oh, oh. Celestial bodies. 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 Celestial bodies. Oh, oh. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun, the feeling we chase. I'm wide awake, take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. Gente, acabei de passar o aspirador. Agora eu vou passar um paninho. Não vou passar desinfetante. Eu vou passar esse cloro em gel, esse vinho. Comprei entrar no Guanabara. Aí eu vou passar lá no quarto e na sala. I'm just gonna drive, drive. Wherever we go, we're taking control. The future is ours now. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. And I'm feeling like I could go on forever. And I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. I'm just gonna drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. You and I till the end. Don't need to pretend again and again. We'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye. We'll stick together. Oh,
Gente, já acabei de passar o aspirador. Procurei outra coisa coberta, mas eu não achei, porque tá muita bagunça aqui embaixo do baú também. É outra coisa também que eu tenho que arrumar, é embaixo desse baú. Aí eu aspirei aqui tudinho, passei o cloro em gel, como vocês viram, né? Tem que comprar umas almofadinhas pra botar ali, pra ficar bem bonitinho. Aí, na hora que eu tava procurando a roupa de cama aí embaixo do baú, eu achei essas capinhas. Capinha almofada, né? Aí eu vou lavar e vou comprar mais capa, porque eu tenho acho que mais 2 dessas. Então, no total, eu tenho 4 almofadas. Aí ficou assim, o chão ficou bem limpinho. Aí eu mostrei um pouquinho, inspirando bem aqui, eu acho, né? Eu gostei. Sabe por quê? Porque, ó, limpou bem aqui dentro, que ó, ainda tem a sujeirinha aqui, ó, que eu não limpei direito, tá vendo? Mas aí depois eu limpo direito, só pra fazer uma demonstração mesmo, ó. Ah, meu Deus do céu. Aqui. E a sala ficou assim. Aspirei isso aqui, só que eu não gravei, só gravei aquele ali. Passei o paninho no chão. Falta só limpar o painel, mas eu vou limpar. E aí aspirei aqui só a cozinha, o corredor e a cozinha. Tá bem limpinho, eu gostei bastante do aspirador. Ó. Passei um pouquinho naquele tapete e saiu bastante sujeira. Gente, tô toda suada. Suada, tá um calor pra caramba aqui. Deixa eu falar aqui uma coisinha. A minha experiência com o aspirador. Eu amei o aspirador de pó, gente. Eu amei. Se vocês puderem comprar, né? Tem gente que ainda não tem, né? Igual a mim. Não tinha até ontem. Mas se vocês puderem, vocês fazem essa compra, porque é muito boa. Só não sei se essa marca que eu comprei, se ela é boa. Foi o que o dinheiro deu pra comprar, entendeu? Mas ainda fiquei meio um pouquinho assim, sem saber manusear, né? Como eu nunca tive, nunca mexi. Aí eu fiquei meio assim, toda travada para poder manusear o aspirador. Mas creio que uma hora eu vou pegar o jeito e vou estar tirando todas as sujeiras, todos os pó que tiver. Mas é melhor do que a vassoura. 1000 vezes melhor do que a vassoura. Nossa, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito um esforço para comprar antes. Que eu ia falar... Aí vocês viram aí, né? Eu só não consegui limpar direitinho o sofá com aspirador, mas ficou melhor do que tava, né? Tava muito sujo. E a cozinha, esse vídeo mesmo é só pra mostrar a minha primeira vez usando aspirador, né? Porque eu vou usar ele fazendo faxina aqui em casa, vou gravar pra vocês também. A cozinha eu ia jogar uma aguinha pra poder jogar um cloro, jogar um sabão, lavar, né? Direitinho, mas agora tá muito calor. E eu tô passando mal, não sei se minha pressão tá alta, tá baixa, sei lá o que tá. Sei que eu não tô bem não. Tô doida pra ir pra piscina, tá um calor danado, ó. Não sei se dá pra ver, pra vocês verem. Olha lá. Tá vendo? Aqui. Tá muito sol, gente. Aí eu tô querendo ir pra piscina com as meninas, ficar um pouquinho lá. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostar, deixa seu like, compartilha o meu canal pra estar me ajudando a bater as minhas horas, né? E ajudar a crescer aqui o canal pra poder uma hora a gente ser monetizada, né? Em nome de Jesus, espero que não demore. E é isso, galera. Fique com o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu já tinha até encerrado o vídeo. Me explica depois aí nos comentários se isso aqui tem que lavar ou passa só um pano. Olha como é que ficou sujo. Esse aqui se lava ou passa só um pano. Deixa aí nos comentários pra mim, vocês que tem aspirador. Vou mostrar como é que tá a sujeira que saiu. Olha isso aqui.
Aqui. Cabelo. Que a gente pensa que tá limpa a casa, não, Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Ah, isso aqui, ó, acho que é o filtro, né? Não sei. Ai, tá muito sal. Gente, me ajuda. O que eu faço com isso aqui? Você tem que lavar, você tem que passar uma água. Ou passar uma água, você tem que lavar ou passar um paninho. Ah, como é que ficou? Todo sujo, Esse aqui que tá pior, né? Por favor, me deixa nos comentários. Vocês que já estão acostumados a ter aspirador de pó. É a minha primeira vez que eu tenho. Então vocês me ajudem. E é isso. Tchau.